Hello students, welcome to the physics class. Myself, Srimati Deepa Deshnoor, Department of Physics from JSS RS Hukkerikar PU College, Vidyagiri, Dharwad. Today, I'm going to start the new topic, Chapter 3, Motion in a Straight Line. Part 1 that covers introduction about the motion, frame of reference, it is also called as coordinate system, and types of motion. It is motion in 1 dimension, 2 dimension, and 3 dimension. So first we shall see the introduction. Statics is the study of the objects at rest. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆಯೋ, ಮೋಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The study of the objects in motion is called as dynamics. ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಚಲನೆ ಅನ್ನುವುದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆಲ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ವೇ. The earth is moving around the sun, all the planets are revolving around the sun. On a earth, all the objects will be moving in one or the other time. If you consider a smallest particle, ನೀವು ಅಣು atom ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, in an atom electrons are revolving around the nucleus. So in this way the objects in this universe will be moving one or the other way. If we study the motion of the objects, if we study the motion of the objects without considering their cause, is called as kinematics. ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು, ಅವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೇರ್ ಮೋಷನ್. ಇಫ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಕಾಸ್, ದೆನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಬರೀ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಅವರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. To study about the properties when the object is moving, what is happening to the object, what is its velocity, what is its acceleration, without considering the cause. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಬರೀ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The branch of physics is called as kinematics. If we study the motion of the object by considering the cause, then the branch of physics is called as kinetics. The study of the objects under the motion by considering the cause, then the motion is called as ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಅವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now what is motion? When you say an object is moving, when its position is changing. When its position is changing, then you can say the object is moving. To have the motion, first you should know the position. You have to specify the position. How to specify the position? How to recognize the position? In order to specify the position of an object, we need to use a reference point and a set of axes. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಕಾಲೇಜ್, JSS ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ
ಧಾರವಾಡ CBTಯಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದರೆ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ JSS ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತದ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, CBTಯಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಫ್ರಾಮ್ CBT ವಿ ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ದ CBT ವಿ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. In the same way, to specify the position, we need a reference point and set of axes. How to get this reference point and the set of axes, we shall see now. For that, draw 3 mutually perpendicular lines. 3 ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾಗಿರಬೇಕು. All the 3 lines should be perpendicular to each other. So we name those lines as OX, OY and OZ. So this is the point O, OX, OY and OZ. Look at these lines, OX and OY perpendicular to each other. Y and Z both are perpendicular to each other, as well as X and Z. They are also perpendicular to each other. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 120 ಕಾಣತತಿಲ್ರಿ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, 3-dimensional ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸೋ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ this X and Z are perpendicular to each other. So how these 3 lines have been drawn? From a common point O. Now these lines X, Y and Z are the axis. These are called as XY Z axis. These 3 lines are called as X axis, Y axis and Z axis. So the point of intersection of these 3 axes, ಈ 3 ರೇಖೆಗಳು, ಈ 3 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾವು, ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು, ಆ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಒರಿಜಿನ್ O ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒರಿಜಿನ್ ಏನದ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Now the position of an object is determined by the value of 3 coordinates. ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರದೊಳಗದ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರದೊಳಗದ, ಝಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರದೊಳಗದ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ coordinates. The position of an object is specified by these coordinates. So if the object is at this place with some position x, y and z, so this object moves from one position to another position, x dash, y dash and z dash. If the object is moving, its position is changing. Now at what time the change in the position is taking place? ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಮೆಜರ್ ಆಗಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಟ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್, ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಟೈಮ್, we position a clock in this system. ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ the 3 coordinates and a clock, the whole system which includes 3 coordinates and a clock is called as frame of reference. So coordinate system along with clock constitutes a frame of reference. ಈ ಇಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ನಾವು frame of reference ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now we'll see how this frame of reference or a coordinate system helps us to measure
the position, to specify the position. So this is the origin. What is the x, y, z value at this origin? 0, 0 and 0. So if an object is at this position on the floor, at this position on the floor, so at what distance the point is from the origin? It is at a distance of 1 unit from the x-axis, 1 unit along the y-axis. Origin ಇಂದ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಎಕ್ಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅದ, ಮ್ಯಾಲ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಲಿಂದು y ಡೈರೆಕ್ಷನ್, y 0 and z 1. So these 1, 0, 1 are the coordinates of this point P. So on this axis, x, y, z axis, we mention the units, value assign ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಯೂನಿಟ್ 2 3 ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದೇ ಥರ ಅಲಾಂಗ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ 1 2 3, ಅದೇ ಥರ z ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ if we place an object at this point, then this is at what position the point P is. To reach the point P, how we need to travel? Along the x-axis we need to travel 1 unit, then along the y-axis we need to travel 2 units. There is no necessity to travel along z-axis. So this position P, the position of the point P is along x-axis we have covered 1 unit, along y-axis we have covered 2 unit, along z-axis we have not covered any unit. So 1, 2, 0 is the coordinates of the point P. So this is how, using the 3 coordinates, the 3 axes x, y and z, we specify the position of an object in the space. Suppose if we place a cube, we want to have the position of this edge. So what is the position of this edge? To reach this point, to reach this edge, we need to travel 2 units along x-axis, then 1 unit along y-axis, again 2 units along z-axis. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ z-axis ಮೂಲಕ. So that point is at a distance of 2, 1, 2. The point is at a distance of 2, 1, 2 from the origin. ಇದೇ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಿಂದ ಪಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 2 ಯೂನಿಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡೀವಿ, along z axis we have not covered any unit. So its coordinates becomes 1, 2, 0. ಈ ಥರ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದೆ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನು ತಲುಪಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ? ಆರ್, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಒರಿಜಿನಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇರುವಂತಹ ದೂರವನ್ನು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If we consider x and y axis, ಅವಾಗ ಇವೆರಡು axis ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು xy plane ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So for that, if you consider this as the corner of a room, as a corner of a room, this is one wall of the room, this is the side wall of that room. The two walls are coinciding at a corner, at a junction. This acts as the floor. This acts as the floor
of that room. So the plane which contains x and y axis is called as xy plane. The plane which contains y and z axis is called as yz plane. This is the plane that is consisting of y and z plane. The floor which consists x and z axis. So this plane is called as the xz plane. So when we specify the motion, the position of an object with time, as time passes, the position of an object may change. Suppose we are considering an object at this point on the floor. On the floor means it is covering 0 units along y direction. If we take an object above the floor, ನೆಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮ್ಯಾಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ z axis ಕವರ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ. We are moving on the floor, so coordinate of y axis is 0. So if the object is at this point, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 1 0 1. So 1 unit along x-axis, 1 unit along x-axis, 1 unit along z-axis, 0 unit along y-axis, 1 0 1. So after certain time, as the time passes, the object is moving and it reaches this position. Now what is its new coordinates? To reach this point P, what distance we need to travel? Along x-axis 3 units, along y-axis 0, along z-axis 1. Now look at their coordinates. X and z are remaining same even though the object has changed its position. It has moved from one point to another point. Its two coordinates are remaining same. Only one coordinate is changing. That is x coordinate. If you consider an example of a freely falling object. Freely falling object, ಈಗ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಂಡು ಎಸಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಲೆ ಎಸೆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೀದಾ ಕೆಳಗೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ y coordinate is changing. ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ನಾವು x equal to 1, z equal to 1 and y equal to 5 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ x1 y equal to 5 and z equal to 1 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 4 1 ಆಗ್ತದೆ, z ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 1 2 1, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 1 1 1, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ 1 1 ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ 1 0 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ all the coordinates are remaining same except the y coordinate 5 4 3 2 1. So only y coordinate is changing. So if the object is moving, its position is changing, then while changing the position, only one coordinate is changing among the three. Then that motion is called as motion in one dimension. See here, if one or more coordinates of an object change with the time, ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 2 3 ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್,
then we say that object is moving. ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. Otherwise, the object is said to be at rest with respect to the frame of reference. Time pass ಆದಂಗೆ ಅವ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So one-dimensional motion, types of motion are one-dimensional motion, two-dimensional motion, and three-dimensional motion. So in one-dimensional motion, just now I have explained, to describe the motion of an object, if we need only one axis, then it is called as motion in one dimension. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪೊಸಿಷನನ್ನು, ಮೋಷನನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ ಉಳಿತಾ ಇದೆ, ಇವರೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಎರಡು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವೆ. ದೇ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ motion along a straight line is also called as motion in one dimension or one-dimensional motion. The examples are freely falling body under the action of gravity. ಸೊ ಮ್ಯಾಲೆ ನೀವು ಎಸೆದಂಥ ಚೆಂಡು ವಾಪಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ, ಸೀದಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಗುಂಟ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, a freely falling body under the action of gravity is considered as one-dimensional motion. A car moving on a road, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಸೀದಾ ಒಂದೇ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ವಯರ್, ಈಗ ಒಂದು ವಯರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದೇ ಸಾಲು ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ motion in one dimension. Next we'll move on to motion in two dimensions. To describe the motion of an object, if we need a set of two axes, then it is called as motion in two dimension. We'll see the example here. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬಹುದು, ಅಲಾಂಗ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0 ಯೂನಿಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲದ, ನಾವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್, ಅಲಾಂಗ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1 unit has to be covered. Then we reach this point P. So the coordinates of this point P becomes x1, y0, z1, 1, 0, 1. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತದ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ this point, this point P dash, the new position. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 2 units, ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0 unit, ಅಲಾಂಗ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 3 unit ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅನ್ನು ತಲುಪ್ತೀವಿ, P ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತಲುಪ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ coordinates of this point P can be written as 2, 0, 3. See, the object has moved from P to P dash
when it has moved, its x coordinate is changing, its z coordinate is changing, y is remaining same. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಿ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಯದ? 4. ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 0. ಅಲಾಂಗ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ? ಬರೀ 1. ಸಿ, when the object is moving from P dash to P double dash, its coordinates have changed. Which coordinates are changing? Only x coordinate 2 ರಿಂದ 4 ಆಯ್ತು, z coordinate 3 ರಿಂದ 1 ಆಯ್ತು, y coordinate ಅಷ್ಟ ಅದ 0 ನ ಅದ. ಸೊ when the object is moving on the floor, ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಥರ. ಸೊ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಝಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲಷ್ಟ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕತ್ತಾವ. ವೈ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 2 coordinates. Then it is called as motion in 2 dimension. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2 dimension ನೋಡಿದಾಗ 2 coordinates ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾವು. ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಝಡ್ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2 dimension ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಈಗ ವೈ ಝಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ವೈ ಝಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ವಾಲ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್? 1 1 0. x1 y1 z 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸೈಡಿಗೆ, ಅವಾಗ z ಆಕ್ಸಿಸ್ 0 ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ what are the coordinates? x3 y3 z 0. Z value 0. So when you are moving on the wall, when an object is moving on the wall, its x and y coordinates are changing, not the z coordinate. So if you consider the movement of this cursor, so if this is x-axis, y-axis, the cursor is moving in a xy plane. So this cursor is not coming out of the surface, out of this screen. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂತು, ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕವರ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದಂಗೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಂಗೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಸ್ 2 dimensional motion. So if 2 coordinates are changing, the object is moving in a plane. 2 coordinate change ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2 dimension ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 2 dimensional motion. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟರ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಈಗ ಡಸ್ಟರ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒರೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರಾ ಬೋರ್ಡ್ ತುಂಬ ನಾವು ಡಸ್ಟರನ್ನು ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಡಸ್ಟರನ್ನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ತಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಝಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೈತೆ ಅಂದಂಗೆ. ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೇವಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ಝಡ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲ್ ಹಾರಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಲ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಹಾರಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರದ್ದು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂದಂಗೆ. ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಂಪಿಂಗ್, ಹಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟದ, ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟೈತಿ. ಅವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ x value and z value. So only x and z coordinates are changing. Y is remaining same. So motion of a person on a plane surface is considered as motion in 2 dimension.
Projectile motion in a vertical plane. ಈಗ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ಒದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತದೆ? ಸೊ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರದ್ದು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕತ್ತವು. ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ವೈ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ವೈ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಕ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ಕನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವು. ದೆನ್ it becomes an example for two-dimensional motion. Motion in three dimensions. To describe the motion of an object, if we require a set of all the three axes, then the motion is called as motion in three dimension. Or a particle moving in space is said to have three-dimensional motion. Now, coming back to this coordinate system to explain three-dimensional motion. So you can consider a movement of a housefly. ನೋಡ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ-ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ನೊಣ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅದ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ coordinates? What are the coordinates of the position of that housefly? Along x-axis 1, along y-axis 0, along z-axis 1. The 1, 0, 1, the position of that housefly. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೀದಾ ನಡ್ಕೋತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್? ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದದು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತಾಗ ಎಕ್ಸು 1 ಇದ್ದದ್ದು 3 ಆಯ್ತು, ವೈ ಕೂಡ 1 ಇದ್ದದ್ದು ಝೆಡ್ ಕೂಡ 1 ಇದ್ದದ್ದು 3 ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೈ? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 0 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಸೀದಾ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾರ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಅದೇ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಸೀದಾ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ 3ನ ಉಳಿತೈತಿ, ವೈ 2 ಆಗ್ತೈತಿ 0 ಇದ್ದದ್ದು, ಝೆಡ್ 3ನ ಉಳಿತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಹಿಂಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾರ್ತದ. ಸೈಡಿಗೆ ಹಾರಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ 3 ಇದ್ದದ್ದು 5 ಆಯ್ತು, ವೈ 2 ಉಳಿತು, ಝೆಡ್ 3ನ ಉಳಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾರ್ತದ. ಮ್ಯಾಲಿದ್ಕೊಂಡನ ಮತ್ತು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾರ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ 4, ವೈ 2 ಇದ್ದದ್ದು 1 ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಝೆಡ್ ಮತ್ತು 5 ಆಗಕತ್ತೈತಿ. So the movement of a housefly, when it is moving, sometimes it moves on a floor. When it is moving on a floor along a straight line, only x is changing. When it is moving crosswise, x and z both are changing. When it is flying up, its y is also changing. So ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೂರೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಮೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸತಿಗೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಚೇಂಜ್ ಆದವು. ಈ ಥರ somehow all the three are changing, all the three coordinates are changing when the object is moving. To specify its position, if we require all the three coordinates, ಮೂರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾರಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಮೂರು ಎಷ್ಟದಾವ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ again we require all the three coordinates to specify its position. Then the motion is called as motion in a three-dimension, motion in a plane, motion in a space. The example is flying of birds. So ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾರಿವಾಳ ನೋಡ್ರಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೀತದ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾರ್ತದ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದ, ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೀತದ. ಸೊ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ motion in a plane. 2 coordinates are changing. When it flies above, its third coordinate is also changing. So if all the 3 coordinates are changing, if we require 3 coordinates to mention its position, then
The motion is called as motion in three dimension. So this is all about the frame of reference and the types of motion, that is one dimensional, two dimensional and three dimensional motion.